Глава 1. Зандер. Хочу еще. Полог палатки откинулся и, словно к себе домой, к нам ворвался зеленый вихрь, воплотившийся в Альтаурин. Глаза девушки сверкали от предвкушения. В них больше не было скучающего и безразличного ко всему выражения. Альтая ожила, причем настолько, что цеплялась за свое новое состояние всеми лапами, не желая его упускать. Ради этого она даже готова вломиться в чужую палатку, чтобы потребовать новую порцию удовольствия. На столике появилась книга, что некогда принадлежала Деро Друлу. Никогда бы не думал, что кто-то в здравом уме будет читать стихи и приключенческие романы, составляющие большую часть его библиотеки. Даже моя хозяйственная жена считала эти книги бесполезным мусором и перенесла в особый раздел. Туда, куда мы складировали все, что надлежало продать при первой возможности. Большую часть этого сокровища составляли бесполезное хозяйство мимика Язи, притворявшегося искателем. Велея все же разобрала огромную кучу, доставшуюся нам в наследство от демона. Часть золотых контрактов наверняка понравится Клайду Фену. Судя по ним, в беспределе первого пояса мира людей были задействованы не только дома Сот и Друл, но и несколько родов дома Мисс. Однако не документами оказался полезен нам старый мимик. Среди огромной кучи бесполезного хлама мы обнаружили несколько пространственных кошельков демонов, наполненных травами нулевого и первого поясов, огромную гору духовных монет. Несколько десятков свитков с алхимическими рецептами, словно намек, что нам все же стоит заняться алхимией, несколько ножей древних, пробивающих духовный доспех этапа воин, что мы уже проверили. А также, что порадовало меня больше всего, 3 сердца аномалии этапа воин красного ранга. Пусть они бесполезны для нас с Велеей, могут стать отличными картриджами для регенерационной капсулы. Если кому-то станет настолько плохо, что лечение не поможет, есть способ исправить ситуацию. Кстати, интересно, а регенерационная капсула сможет помочь наставнице Ирин? Теоретически, да, но я даже не мог представить себе ситуацию, при которой The Russian word yesho is a versatile term that can be translated into English in various ways depending on the context. Here are some common translations. Still, indicating continuation of an action or state. Example, он все еще работает. He is still working. More, denoting an additional amount or degree. Example, хочешь еще чаю? Do you want more tea? Yet, used in negative constructions or questions to indicate that something has not happened up to a point in time. Example, он еще не пришел. He hasn't arrived yet. Again, signifying repetition. Example, скажи это еще раз. Say it again. Else, meaning in addition or other. Example, что еще ты хочешь? What else do you want? In Russian, еще is primarily an adverb, but it can also function as a particle, depending on its usage in a sentence. It often conveys the idea of something additional, continued, or repeated. For more detailed examples and context-specific translations, you might find the following resources helpful. Reverse context, context.reverso.net, Yisha, Yishno, Wiksho, uruwiktionary.org, Wiki, Yisho. If you have a specific sentence or context in mind, feel free to share it and I can provide a more precise translation. The term vikhri, pronounced vikhri, is a Russian word with both literal and metaphorical meanings. Literal meaning. In its primary sense, vikhri refers to a rapid, circular movement of air, akin to a whirlwind or vortex. This phenomenon involves air spinning around a central axis, often lifting dust, leaves, or snow into a visible column. Such whirlwinds can occur naturally due to atmospheric conditions or be caused by sudden gusts of wind. Mythological significance.
In Slavic mythology, a vihid is considered an unclean or malevolent wind produced by or embodying evil spirits. These whirlwinds were believed to be manifestations of supernatural entities like demons, witches, or forest spirits. They were thought to cause various misfortunes, including illnesses, accidents, and even death. To protect themselves, people used amulets made of herbs like tansy, wormwood, or garlic, and performed rituals such as spitting or throwing objects into the whirlwind to dispel it. Figurative usage. Metaphorically, vihid describes situations characterized by intense activity or rapid change. Phrases like vihid emotsi, whirlwind of emotions, or vihid sabiti, whirlwind of events, convey a sense of overwhelming or tumultuous experiences. If you're interested in exploring the concept of vihid in other contexts, such as literature, physics, or cultural traditions, feel free to ask. A gust is a sudden, brief increase in wind speed. In meteorology, a gust is defined as a temporary peak in wind speed that exceeds the average by at least 9 to 10 knots, approximately 17 to 19 kilometers per hour, and reaches at least 16 knots, about 30 kilometers per hour. Gusts typically last less than 20 seconds and are shorter than squalls, which persist for longer periods. The term gust can also be used figuratively to describe sudden bursts of emotion or activity, such as a gust of laughter or a gust of anger. Additionally, gust has an archaic meaning related to taste, referring to the sensation or faculty of taste. If you're interested in the current weather conditions, including wind gusts, for a squall is a sudden, sharp increase in wind speed lasting for several minutes, often accompanied by rapid changes in weather such as rain, snow, or thunderstorms. Unlike brief wind gusts, which last only seconds, squalls are sustained wind events that can significantly impact outdoor activities and travel. What is a squall? Meteorologically, a squall is defined as a sudden wind speed increase of at least 8 meters per second, approximately 18 miles per hour, that lasts for 1 minute or longer. These wind events are typically associated with active weather conditions, including rain showers, thunderstorms, or heavy snow. Squalls often occur in regions of strong sinking air or cooling in the mid-atmosphere, leading to rapid changes in wind patterns. Types of squalls. Line squall occurs along a narrow band where intense thunderstorms develop, often producing severe weather conditions like heavy rain and hail. A sudden, intense period of moderate to heavy snowfall accompanied by strong gusty surface winds and possibly lightning. These can cause sudden whiteout conditions and are particularly hazardous for travelers. Frontal squall, associated with the meeting of cold and warm air masses, leading to a quick change in weather conditions. The wind speed increases, often bringing heavy precipitation. Dangers of squalls. Squalls can be dangerous due to their sudden onset and intensity. They can cause hazardous driving conditions, especially in snow squalls, where visibility can drop to near zero in seconds. In maritime contexts, squalls can be particularly perilous for sailors due to the rapid changes in wind and sea conditions. If you're interested in learning more about how to prepare for or respond to squalls, a whirlwind is a rapidly rotating column of air that forms due to atmospheric instabilities and turbulence. These phenomena can vary in size and duration, lasting from a few minutes to several hours. Whirlwinds are categorized into two main types. Major whirlwinds. These include tornadoes, waterspouts, and landspouts. They are typically associated with powerful storms and can cause significant damage. Minor whirlwinds. Examples are dust devils, steam devils, and snow devils. These are generally less intense and form under different conditions, such as clear skies and hot surfaces. Beyond its meteorological meaning, whirlwind is also used metaphorically to describe situations characterized by rapid movement or sudden changes. For instance, whirlwind romance, a relationship that develops very quickly. Whirlwind tour, a brief and fast-paced visit to multiple places. Emotional whirlwind, experiencing a rapid succession of emotions. In these contexts, whirlwind conveys a sense of speed, intensity, and often a lack of control.
If you're interested in more detailed information about specific types of whirlwinds or their occurrences in certain regions, feel free to ask. A waterspout is a rotating column of air and water mist that forms over a body of water, resembling a tornado over land. Despite the name, waterspouts don't spout water from the ocean or lake. The water inside them is formed by condensation in the cloud. They typically appear as funnel-shaped clouds extending from a cumulus cloud to the water's surface. Types of waterspouts. 1. Fair weather waterspouts. These are the most common type, forming in calm weather conditions. They develop along the dark flat base of a line of developing cumulus clouds and are typically weak, with wind speeds less than 30 meters per second. 2. Tornadic waterspouts. These are associated with severe thunderstorms and are similar to land-based tornadoes. They can be more powerful and dangerous, with wind speeds exceeding 100 miles per hour, and are often accompanied by high winds, large hail, and dangerous lightning. Formation waterspouts form in moisture-laden environments when a developing cumulus cloud interacts with horizontal wind shear near the water's surface. This interaction causes the air to rotate, stretching upward to form a visible condensation funnel. Occurrence. While waterspouts can occur worldwide, they are most commonly observed in tropical and subtropical regions. Notably, the Florida Keys report the highest frequency of waterspouts globally. They can also appear over lakes and rivers, including the Great Lakes and the St. Lawrence River. Safety tips. If you spot a waterspout, it's crucial to move at a 90-degree angle to its apparent movement to avoid getting caught in its path. Never move closer to investigate, as some waterspouts can be as dangerous as tornadoes. In summary, while waterspouts are fascinating natural phenomena, they can pose significant risks, especially in maritime environments. Understanding their types, formation, and safety measures can help mitigate potential dangers. Hail is a type of solid precipitation consisting of balls or lumps of ice, known as hailstones. It forms within strong thunderstorms, particularly those with towering cumulonimbus clouds. Unlike snow or sleet, hailstones develop when updrafts in the storm carry water droplets into extremely cold areas of the atmosphere, causing them to freeze. These frozen droplets can accumulate additional layers of ice as they are lifted repeatedly by the updrafts, growing larger before falling to the ground when they become too heavy to be supported by the updrafts. Characteristics of hail. Size. Hailstones can vary in size from as small as a pea, about 1/4 inch or 6 millimeters in diameter, to as large as a grapefruit, about 4.5 inches or 11.5 centimeters. Hailstones larger than 1 inch, 2.5 centimeters in diameter are considered severe and can cause significant damage. Formation conditions. Hail is most common during spring and early summer, especially in regions with strong thunderstorms. In the United States, for instance, hail season typically peaks from April to June. Damage potential. Large hailstones can cause serious damage to vehicles, roofs, crops, and even pose risks to human safety. In 2023, hailstorms caused approximately $46 billion in damages in the United States alone. Hail in Brazil. While hail is more common in temperate regions, certain areas in Brazil, particularly in the southern states like Paraná, Santa Catarina, and parts of São Paulo, occasionally experience hailstorms. These events are more likely in elevated regions where atmospheric conditions are conducive to hail formation. If you're interested in learning more about hail or how to protect yourself and your property during a hailstorm, feel free to ask. An updraft is a small-scale current of rising air, typically found within clouds. It occurs when warm air near the Earth's surface becomes less dense and rises, creating a vertical column of air. This upward movement is a fundamental process in meteorology, playing a crucial role in weather phenomena such as thunderstorms and tornadoes. What causes an updraft? Updrafts are primarily caused by surface heating. During the day, the sun heats the ground, warming the air above it.
As the air becomes warmer and less dense, it rises, forming an updraft. Converging winds. When winds from different directions meet, they are forced upward, creating an updraft. Topography. Air moving over hills or mountains is forced to rise, forming updrafts. Role in weather systems. Updrafts are essential in the development of various weather phenomena. Thunderstorms. As warm, moist air rises, it cools and condenses to form clouds. The release of latent heat during condensation warms the air, causing it to rise further and intensify the storm. Cloud formation. Updrafts carry moisture into the atmosphere, leading to cloud formation. If the updraft is strong enough, it can lead to the development of towering clouds like cumulonimbus. Severe weather. Intense updrafts can lead to severe weather events such as hail, tornadoes, and heavy rainfall. Importance in aviation. Updrafts can significantly impact aviation. Turbulence. Strong updrafts can cause turbulence, affecting aircraft stability. Storm avoidance. Pilots must navigate carefully around areas with strong updrafts to avoid severe weather conditions. Updraft versus downdraft. While updrafts involve the upward movement of air, downdrafts are the downward movement of air. Both are integral to storm dynamics. Updrafts carry warm, moist air upward, contributing to cloud and storm development. Downdrafts bring cooler, drier air downward, often leading to precipitation and gusty winds. Visual representation. Here's a diagram illustrating the concept of updrafts and downdrafts within a thunderstorm. Updraft and downdraft diagram. Upload wikimedia.org/wikipedia/thumb/2b entrainment in a thunderstorm.svg 800px entrainment in a thunderstorm.svg.png. Understanding updrafts is crucial for meteorologists, aviators, and anyone interested in weather patterns. They are fundamental to the dynamics of our atmosphere and play a significant role in the weather we experience daily. The Russian word предвкушение refers to the emotional state of eagerly anticipating something pleasant or significant. It encapsulates the sensation of mentally experiencing or savoring an upcoming event before it actually occurs. This term is often associated with positive emotions such as joy, excitement, or nervous anticipation. In English, предвкушение is commonly translated as anticipation, expectation, looking forward to. For example, она была в предвкушении праздника. She was in anticipation of the celebration. Он ждал вечеринку с предвкушением. He was looking forward to the party. The term предвкушение is frequently used in literature and everyday speech to convey the emotional buildup preceding an event. For instance, in Mikhail Bulgakov's The Master and Margarita, the word illustrates a character's eager anticipation of something enjoyable. Overall, предвкушение captures the nuanced feeling of mentally and emotionally preparing for a forthcoming experience, often with a sense of pleasure or excitement. Фраза «What's up?» — это распространенное неформальное английское выражение, используемое как приветствие или для того, чтобы узнать, что происходит у собеседника. Основные значения. Приветствие. Аналогично русскому «привет» или «как дела?». Пример. Hey, what's up? Привет, как дела? 2. Вопрос о текущем состоянии. Спрашивает, что происходит, чем занимается собеседник. Пример. What's up with you? Чем занимаешься? 3. Выражение беспокойства. Если собеседник выглядит расстроенным, можно спросить «What's up?» Что случилось? Происхождение. Фраза «What's up» используется в английском языке с начала XIX века, встречаясь в литературных произведениях того времени. В 1940-х годах она приобрела популярность благодаря мультсериалу с участием Бакса Банни, который часто говорил «What's up, dog?». Позже, в 1999 году, фраза стала еще более известной благодаря рекламной кампании Budweiser с названием «What's up?». Вариации и синонимы. Суп, сокращенная форма «What's up?». What's good? Что нового? What's crackin'? Что происходит? How's it going? Как поживаешь? Что нового? Примеры использования. What's up, man?
Привет, чувак. Запрос информации. What's up with the project? Как продвигается проект? Выражение беспокойства. You seem upset. What's up? Ты выглядишь расстроенным. Что случилось? Важные замечания. Это выражение подходит только для неформального общения. В официальной или деловой обстановке лучше использовать более формальные приветствия, такие как hello или how are you. Если вы хотите узнать, как использовать WhatsApp в конкретной ситуации или с определенными людьми, я с радостью помогу. The Russian word замечание translates to comments, remarks, observations, or notes in English. Its meaning depends on the context in which it's used. Common English equivalents. Comments, general feedback or statements. Remarks, brief comments or observations. Observations, insights or notes made after careful consideration. Notes, written or verbal annotations. Criticism, constructive or negative feedback. Feedback, responses or evaluations. Examples in context. Замечания и предложения рецензентов направляются автору. The comments and suggestions made by the reviewers are conveyed to the author. Замечания старших дипломатов содержатся в последующем докладе. The observations of the senior diplomats are contained in the report that follows. Замечания председателя ЕЦБ стали очередной атакой на итальянскую финансовую систему. The remarks of the ECB's chairman were carefully prepared as another deliberate attack on the Italian financial system. These examples illustrate how замечания can vary in translation based on the situation. In formal or academic contexts, comments or remarks are commonly used. In diplomatic or official reports, observations is often preferred. If you have a specific sentence or context in mind, feel free to share it, and I can provide a more precise translation. Слово «выражение» в русском языке имеет несколько значений в зависимости от контекста. В лингвистике фраза или предложение – группа слов, образующих законченную мысль. Например, «он пришел домой». Устойчивое выражение – крылатые фразы или идиомы, ставшие частью повседневной речи. Например, «на седьмом небе от счастья». В математике математическое выражение – комбинация чисел, букв, символов, функций и операций, которое описывает математическое отношение или вычисление. Например, 2 на π на r – формула для длины окружности. В информатике выражение в программировании – последовательность значений, переменных, операций и функций, которая интерпретируется языком программирования для вычисления результата, например, a плюс b на c. В психологии и невербальной коммуникации выражение лица – мимика, отражающая эмоциональное состояние человека, например, улыбка или хмурый взгляд. Если вас интересует конкретное значение слова выражения в определенной области, пожалуйста, уточните, и я с радостью предоставлю более подробную информацию.
Слово «взгляд» в русском языке имеет несколько значений в зависимости от контекста. Основные значения: направленность глаз, направление взгляда на кого-либо или что-либо. Пример: обменяться взглядами. 2. Выражение глаз, манера смотреть, которая может передавать эмоции или настроение. Пример: суровый взгляд. 3. Мнение или точка зрения, суждение, оценка или восприятие чего-либо. Пример: научные взгляды или правильный взгляд на вещи. 4. Общий обзор или восприятие. Общее, неуглубленное рассмотрение какого-либо явления или предмета. Пример: общий взгляд на историю русской литературы. Фразеологизмы и устойчивые выражения. На первый взгляд, по первому впечатлению. С первого взгляда, сразу же. 2. По первому впечатлению. На взгляд, судя по виду, по внешности. На взгляд чей, по мнению кого-либо. Перевод на английский. В зависимости от контекста, слово «взгляд» может быть переведено на английский как sight – вид, зрение. View – взгляд, мнение, точка зрения. Look – взгляд, выражение лица. Opinion – мнение, взгляд. Glance – быстрый взгляд. Gaze – приставной взгляд. Stare – пристальный взгляд. Judgment – суждение, мнение. Outlook – перспектива, мировоззрение. Примеры: на первый взгляд, at first glance, на мой взгляд, взгляд на жизнь. Outlook on life. Для более точного перевода рекомендуется учитывать контекст, в котором используется слово «взгляд». Слово «впечатление» в русском языке имеет несколько значений, связанных с восприятием, ощущениями и оценками. Основные значения: след в сознании или эмоциях. Это образ или ощущение, оставленное в памяти после восприятия чего-либо. Например, впечатление детства. Влияние или воздействие. Это влияние, которое оказывает событие, человек или явление на восприятие. Например, находиться под впечатлением разговора. 3. Мнение или оценка. Это субъективная оценка, сложившаяся после знакомства или контакта с чем-либо. Например, произвести благоприятное впечатление. Перевод на английский. В зависимости от контекста, слово «впечатление» может переводиться на английский как impression. Наиболее общий перевод, обозначающий впечатление или оценку. Effect – влияние или воздействие. Feeling – sensation – ощущение или восприятие. Seem – seems – выражение предположения или впечатления. Impress – производить впечатление. Примеры: он произвел на меня сильное впечатление. He made a strong impression on me. У нас сложилось впечатление, что он лжет. We got the impression that he's lying. Это производит странное впечатление. It gives a strange impression. Если вам нужны дополнительные примеры или разъяснения, пожалуйста, дайте знать. В русском языке слово «восприятие» переводится на английский как perception. Этот термин охватывает широкий спектр значений, включая восприятие как процесс получения и осознания информации через органы чувств, зрение, слух, осязание и так далее. Восприятие в философском и психологическом контексте, описывающее, как человек интерпретирует и осознает окружающий мир. Восприятие как субъективное восприятие, понимание или оценка чего-либо. В зависимости от контекста могут использоваться и другие переводы, такие как sensation – ощущение, познание или sense – чувство. Например, визуальное восприятие переводится как visual perception, а восприятие боли – как pain perception. Если вам нужны примеры использования слова «восприятие» в конкретном контексте или перевод фразы, пожалуйста, уточните, и я с радостью помогу.
Слово «предмет» в русском языке имеет несколько значений, в зависимости от контекста. Вот основные из них. Основные значения. Вещь, объект. Это конкретный материальный объект, воспринимаемый органами чувств. Например, предметы интерьера, предметы быта. 2. Тема или область изучения. В науке и образовании предмет означает определенную дисциплину или область знаний. Например, математика, история. Это учебные предметы. Также это может быть аспект объекта, исследуемый в конкретной области науки. 3. Объект внимания или действия. В философии и психологии предмет– это то, на что направлены мысль или действие субъекта. Например, предмет обсуждения, предмет любви. 4. Юридический термин. В юриспруденции предмет иска– это конкретное требование, о котором истец просит суд вынести решение. Перевод на английский. В зависимости от контекста слово «предмет» может переводиться как object– вещь, предмет. Subject – учебная дисциплина, тема обсуждения. Topic – тема разговора или исследования. Matter – дело, вопрос. Item – единица, предмет в списке. Примеры. Это список необходимых предметов. This is a list of required items. Предмет обсуждения. Topic of discussion. Если вам нужно уточнить значение слова «предмет» в конкретном контексте, пожалуйста, предоставьте больше информации, и я с радостью помогу. Слово «собеседник» в русском языке обозначает человека, с которым ведется беседа или разговор. Это существительное мужского рода, образованное от приставки «со» и существительного «беседа», что подчеркивает совместное участие в разговоре. Основные значения. Участник беседы. Тот, кто беседует с кем-либо. Собеседник по интервью. Человек, дающий интервью или участвующий в вопросе. Собеседник по переписке. Человек, с которым ведется переписка, например, в чате или письмах. Собеседник в контексте общения. Человек, с которым ведется разговор или обсуждение. Переводы на английский. В зависимости от контекста, слово «собеседник» может переводиться на английский как interlocutor – человек, участвующий в разговоре. Companion – спутник, товарищ, собеседник в неформальной беседе. Conversationalist – тот, кто умеет вести интересный разговор. Собеседник в контексте интервью. Someone to talk to – человек, с которым можно поговорить. Примеры использования. Интервью. Собеседник агентства сообщил, что ситуация стабилизировалась. Переписка. Я нашел нового собеседника для общения в чате. Общение. Он был отличным собеседником на вечеринке. Если вам требуется помощь в переводе конкретного предложения или фразы с использованием слова «собеседник», пожалуйста, предоставьте текст, и я с радостью помогу. В русском языке слово «подчеркивает» может иметь несколько значений в зависимости от контекста. 1. Глагол «подчеркивать» в значении выделения или акцентирования. Когда кто-то подчеркивает что-то, это означает, что он выделяет или акцентирует внимание на каком-то аспекте. Например, он подчеркивает важность честности в отношениях. Докладчик подчеркивает необходимость реформ. В английском языке это может быть переведено как emphasizes – подчеркивает, акцентирует внимание. Highlights – выделяет, подчеркивает. Stresses – подчеркивает, делает акцент. Underscores – подчеркивает, подчеркивает важность. Shutter 2. Глагол «подчеркивать» в значении оформления текста. В контексте оформления текст «подчеркивает» означает нанесение линии под словом или фразой для выделения. Например, в документе подчеркнуты ключевые термины. В английском языке это может быть переведено как underlines – подчеркивает. Draws a line under – проводит линию под. Значение в WhatsApp. В мессенджере WhatsApp слово «подчеркивает» может использоваться в сленговом контексте. Например, в значении «подчеркивает» что-то смешное или ироничное. Это может быть связано с использованием смайликов
или определенных фраз, которые акцентируют внимание на эмоциях или реакции собеседника. Если у вас есть конкретный контекст или пример, где встречается слово «подчеркивает», пожалуйста, предоставьте его, и я смогу дать более точное объяснение. Слово «текущим» в русском языке является формой творительного падежа от прилагательного «текущий». В зависимости от контекста оно может переводиться на английский разными способами. Основные варианты перевода. Current – наиболее общий и часто используемый перевод, обозначающий текущий или настоящий. Present – подходит, когда речь идет о настоящем времени или текущем моменте. Ongoing – используется для обозначения чего-то, что находится в процессе или продолжается. Примеры. In the current state – в текущем состоянии. At the current stage – на текущем этапе. In the present moment – в текущий момент. In the ongoing process – в процессе. Если вам нужен перевод конкретной фразы или предложения, пожалуйста, предоставьте его, и я помогу с точным переводом. The Russian word несколько translates to several, a few, or some in English. It is used to indicate a small, indefinite quantity of countable items or events. Common English equivalents: several, a few, some, a couple of. Examples and sentences. Russian я купил несколько книг. English I bought several books. Russian он был безработным несколько лет. He was unemployed for several years. Russian мы посетили несколько стран. English we visited a few countries. In certain contexts, несколько can also mean slightly or somewhat, especially when modifying adjectives or adverbs. For example, Russian несколько удивлен. English, he was somewhat surprised. It's important to note that несколько is used exclusively with countable nouns. For uncountable nouns, the word немного, meaning a little or a bit, is used instead. If you have more questions about Russian vocabulary or grammar, feel free to ask. Слово «чувство» в русском языке имеет несколько значений, в зависимости от контекста. Эмоциональное переживание. В психологии чувства – это устойчивое эмоциональное переживание, которое возникает в процессе продолжительных отношений с окружающим миром. Оно формируется не в ответ на какое-то единичное событие, а в результате повторяющихся эмоциональных реакций. Чувства могут быть положительными, например, любовь, радость. Отрицательными – страх, гнев или нейтральными. Они влияют на наше поведение, решения и взаимодействие с окружающим миром. 2. Перевод на английский язык. В зависимости от контекста, слово «чувство» может переводиться на английский как feeling – общее чувство, ощущение, настроение. Emotion – эмоция, чувство, волнение. Sense – ощущение, восприятие. Sentiment – настроение, отношение, сентиментальность. Humor – чувство юмора. Примеры. У меня есть чувство страха. I have a feeling of fear. Ее чувство юмора. Her sense of humor. Он проявил чувство сострадания. He showed a sentiment of compassion. Восприятие и ощущение. Слово «чувство» также может означать восприятие или ощущение, возникающее при воздействии внешних факторов на органы чувств. Например, чувство боли или чувство холода. Интуиция или предчувствие. Иногда чувство используется в значении интуиции или предчувствия, например, «шестое чувство». Если вам нужно перевести конкретную фразу или слово с чувством в другом контексте, пожалуйста, уточните, и я помогу вам с переводом. Слово «лапа» в русском языке имеет несколько значений, которые зависят от контекста. Вот основные из них. Основные значения 1. Часть тела животного. Лапа – это стопа или вся конечность у животных, таких как собаки, кошки, медведи, птицы и другие.
Например, медвежья лапа или лапы кошки. 2. Человеческая рука или нога разговорная, иногда пренебрежительная. В разговорной речи лапой могут называть руку или ногу человека, особенно если речь идет о большой или неуклюжей конечности. Например, выражение «убери свои лапы» используется, чтобы попросить кого-то прекратить трогать что-либо. 3. Фразеологизмы с лапой. В русском языке существует множество выражений с этим словом. Дать на лапу, дать взятку. Попасть в лапы, попасть в зависимость или под контроль, писать как курица лапой, писать неразборчиво или неаккуратно. 4. Часть хвойного дерева. Лапой называют ветвь хвойного дерева, например, тяжелая еловая лапа. 5. Часть инструмента или механизма. В технике лапой называют изогнутый и расплющенный конец некоторых инструментов или приспособлений. Например, лапа якоря – это часть якоря, которая цепляется за дно. Перевод на английский. В зависимости от контекста. Слово «лапа» переводится на английский как paw – лапа животного, foot – стопа. Реже используется в значении лапа, claw – коготь, клешня. Pad – подушечка лапы. Dovetail – шип в конце бревна, в строительстве. Tenon – шип, шпилька в механике. Если у вас есть конкретный контекст или пример, где встречается слово «лапа», я могу помочь точнее определить его значение. The Russian word palatku is the accusative form of palatka, which translates to tent in English. This term refers to a portable shelter made of fabric, commonly used for camping or temporary accommodation. Depending on the context, palatka can also mean booth or stall, referring to a small temporary structure used for selling goods at markets or fairs. Pavilion or marquee, larger tents used for events or exhibitions. For example, the phrase "поставить палатку" means to pitch a tent or to set up a tent. If you need further assistance with Russian translations or have other questions, feel free to ask. The Russian word palatku is the accusative form of The Russian adjective приключенческий translates to adventurous or of adventure in English. It describes something related to adventure, often conveying excitement, risk, or exploration. Common English equivalents. Adventurous emphasizes a spirit of adventure or willingness to take risks. Adventure, used when referring to something that involves or is characteristic of adventure. Cloak and dagger refers to stories involving espionage or mystery, often with intrigue and secrecy. Cloak and sword denotes tales of swashbuckling heroism, typically set in historical periods. Action-adventure, a genre combining physical action with adventure elements. Examples: приключенческий фильм, adventure film, приключенческая игра, adventure game, приключенческий рассказ, adventure story, приключенческий дух,
adventurous spirit. In literary and cinematic contexts, приключенческий often denotes genres that are dynamic and filled with action, featuring heroes embarking on quests or facing challenges in intriguing settings. If you're interested in exploring more about the adventure genre, including its characteristics and notable examples, feel free to ask. The Russian word razdel, is a masculine noun that translates to section, division, part, or chapter in English. It is commonly used in various contexts, including textual structure, referring to a distinct part or chapter of a document, book, or article. Example, Этот раздел посвящен истории. This section is dedicated to history. Legal and financial contexts, indicating the division of assets or property, such as in divorce proceedings. Example, раздел имущества был справедливым. The division of property was fair. Geographical or physical separation, denoting a boundary or partition between areas. Example, река служит естественным разделом между двумя странами. The river serves as a natural boundary between the two countries. The word раздел is derived from the verb разделить, meaning to divide or to split, which is formed by the prefix раз, indicating separation, and the root del, meaning to divide. In terms of grammar, раздел is declined as follows: nominative singular, раздел, genitive singular, разделу, accusative singular, раздел, instrumental singular, разделом, prepositional singular, разделя. For example, in a sentence, мы обсуждали раздел имущества. We discussed the division of property. In this context, раздел refers to the act or process of dividing assets. Therefore, раздел is a versatile term in Russian, applicable in various domains such as literature, law, geography, and everyday language. The Russian term bespredel, pronounced bespredel, refers to actions that go beyond any written or unwritten laws, representing an extreme degree of lawlessness and disorder. Originally, this word was used exclusively in criminal subculture. In thieves' jargon, bespredel meant a gross violation of thieves' concepts, for example, degrading a prisoner without sufficient grounds. In English, bespredel can be translated as lawlessness, chaos, mayhem, outrage, mess. These translations capture the essence of the term, though the specific choice depends on the context. In contemporary usage, bespredel is often employed to describe situations where authorities or individuals act without regard for laws or norms, leading to arbitrary or oppressive outcomes. If you have a specific context or sentence in mind, feel free to share it, and I can provide a more precise translation or explanation. A palavra russa oказался é a forma no passado do verbo оказаться, que significa se encontrar, terminar, resultar ou provar ser em português. É usada para indicar que algo ou alguém chegou a um estado ou situação específica, muitas vezes de forma inesperada ou após algum desenvolvimento. Principais traduções de oказal. The Russian word retseptami is the instrumental plural form of recept, which translates to recipes or prescriptions in English, depending on the context. Possible English translations: recipes, used when referring to culinary instructions. Example, он поделился своими любимыми рецептами. He shared his favorite recipes. Prescriptions, used in medical contexts. Example, лекарства продаются по рецептам. Medications are sold by prescriptions. The appropriate translation depends on the context in which the word is used. If you have a specific sentence or context in mind, feel free to share it, and I can provide a more precise translation.
The term capsule, capsules, can refer to various concepts across different fields. Here are some of the primary meanings. 1. Pharmaceutical capsules. In medicine, capsulae are a dosage form consisting of a shell, typically made of gelatin, that encloses a drug or supplement. They are designed for oral administration and can contain powders, granules, liquids, or other substances. Capsules are favored for their ease of swallowing, ability to mask unpleasant tastes, and efficient delivery of active ingredients. There are various types, including hard and soft capsules, as well as specialized forms like enteric-coated capsules that resist stomach acid. 2. Bacterial capsules. In microbiology, a capsula refers to a protective layer surrounding some bacterial cells. This capsule helps bacteria evade the host's immune system, enhances their ability to cause disease, and protects them from desiccation and phagocytosis. 3. Time capsules. A capsula времени, time capsule, is a container storing objects or information intended to be opened in the future. These capsules are created to preserve a snapshot of a particular time period for future generations. 4. Medical isolation capsules. In emergency medicine, a медицинская капсула is a sealed,